Nosotros nos alegra mucho y la verdad es una enorme oportunidad. Es un honor que nos pueda conceder esta entrevista. Vamos a hablar de lo más recóndito de tu carrera y espero lo disfrutes. No, Mr. Damian, it's really an honor to have you in this space. And we are going to talk about the most hidden, the most, here we say recóndito in Spanish, of your career, if you let us, if you allow us. Well, yes, there's not much to tell, actually. I've only been involved in a few films, and generally just as extras, you know. So, I mean, tell me where you want me to start. John dice que, bueno, en palabras del señor Damian, que no hay mucho que hablar, que ha sido extra, pero que está pendiente de las preguntas, así que comencemos. Bueno, es importante recordar que en el año 2001, en Sangre de Vikingos, se hizo una miniserie de televisión totalmente imprescindible donde él realizó como el guerrero vikingo. Y ahí es donde me surge la curiosidad de preguntarle, en el cine, ¿qué tanto ha trascendido o se ha diferenciado la historia de los vikingos, bueno, planteada por el arqueólogo Julian Richard, que no se pueda o no se haya podido visibilizar en la vida real, en la historia? Okay, we are going to talk about your participation in Blood of the Vikings. Blood of the Vikings, yes. Yes, about the archaeologist Julian Richards. And having participated in that project, what do you think that are the elements to make a really great Viking, I don't know, movie, series? And of course, tell us about your participation in this project. Well, all of my film work really has stemmed, if you like, from my participation in a Viking historical reenactment group. Okay, so I mean, at that time I was doing quite a lot of that, and in fact I became the leader of my Viking group for a while, for 4 years, and really we did quite a lot of film work. Blood of the Vikings was one of the best ones. We also did another one more recently than that called Instruments of Death. That was quite good as well. I occasionally played a Saxon monk in these scenarios, and really it was just great fun. You know, that's really the only reason we did it. Didn't really get paid much, if anything. I did get onto the International Movie Database, which is, I think, where you got my information from. And of course, films like the Da Vinci Code, I was an extra in that. There was a zombie movie called, what was that called now? I'll think of the title of it in a minute, but I did extra work in that. There was a football film called Goal 3, and I was an extra in that. Okay. It's really just a question of whatever the agency thought that I might be suitable for, you know, looking at sort of long hair and beard and all the rest of it. What can he do, sort of thing. Okay, I will translate. Vaya, John, es genial porque él comenzó su carrera, por así decirlo, interpretando a varios vikingos. Digamos que Blood of the Vikings es como el más popular y se podría decir incluso el mejor. Wow. Pero él, venga, se lo escribe de esta manera. Su participación en proyectos de esta índole lo ha llevado incluso a convertirse en el líder de una especie como de equipo vikingo con una serie de actores, porque lo que hace eso en español sería decir como una representación de estas épocas. Es tan genial lo que está haciendo porque ahorita incluso en un proyecto llamado algo así como Instrumentos de la Muerte, es el líder de los sajones. Wow. Todo esto lo llevó a participar, y lo increíble es que lo hizo de gratis. Wow. Pero esto lo llevó a, obviamente, Código Da Vinci, obviamente un proyecto de zombies que espero tú tengas el nombre porque él dice que lo quiere recordar, y obviamente Gol 3, que yo sé que en Gol 3 se viene una preguntota. Sí, antes de abordar un poco más, quisiera preguntarle de los géneros que ha visto de los vikingos,
¿Cuál es el más realista que ha visto o el que de pronto hace falta por complementar? Película, proyecto. Proyecto, como él haya visto. Okay, continuing with the Vikings question, in your perspective, what is the most realistic approach or the best approach that you had seen in other, I don't know, movie series? Tell us. Well, it's hard really, because when we're doing our Viking stuff, reenactment, we try to keep as historically accurate as we can. And when I look at other sort of Viking films, I quite often, myself and some colleagues, we're sitting there sort of being hypercritical about other things, because a lot of people don't keep the same reality base, the same historical accuracy that we did. So, of course, we could be full of criticism. There have been some shows that have been very good, of course, and needless to say, all of us used to be great followers of things like Game of Thrones, which obviously wasn't a Viking thing, but it was that kind of sort of stuff which we all loved. But yeah, so I know it's hard to say sort of how good one is. If you take a look at the old film back in the I don't know, was it the 70s, maybe even the 60s, the film with Kirk Douglas in it called The Vikings, that was the early benchmark, but that's so full of anomalies and wrong history that we're going from there, and everything's got to be an improvement on that, you see. Oh, you could say you got up to Kirk. I say Kirk. I mean, that was a great film to watch. A lovely bit of, and in fact, my sort of historical, how should we say, historical leanings happened at that time. I was a teacher at that point, and we took our kids. We took them off on a field trip, history field trip, and I remember we watched the Vikings as a group. And then the kids had to come up with their own criticisms, and they were all sitting up in their dormitories. The film was on television right the way, pipes through all to the rooms, and these kids were sitting there with their notebooks, taking down notes and giving us criticisms, which was really very, very effective, very positive and productive. And from that point, we sort of said, well, yes, they wouldn't have done this and they wouldn't have done that, but thank goodness they didn't have horns on their helmets. Oh, God, that's the worst, isn't it? You see Viking films with horns on their helmets. Oh, no, it's diabolical. Dice Damian que, y esto lo veo como algo positivo, la rigurosidad histórica que lo llevó a participar en estos proyectos es tal que él dice que él ve con mucho criticismo los productos que se están haciendo ahora, e increíblemente ninguno está sujeto a los criterios históricos de lo que es un vikingo. De hecho, y yo le estaba diciendo que a mí me gustaría, hay una confusión y tal vez yo lo interrumpí, pero era porque pensé que había terminado, y le estaba diciendo que para nosotros sería un honor tomar ese tour histórico que él hace, porque él le hace un tour a unos niños, y en el tour les pasa una película que él dice que es como la más, digamos, como la más correcta, por así decirlo, que es la de los vikingos que hizo Kirk Douglas en los 70, y que el primer consejo que da, y eso me parece muy gracioso, es que le dice a los niños, por favor, los vikingos no tienen cuernos en sus cascos. Entonces, pero él dice que sí, que hemos disfrutado todas estas versiones, incluso Game of Thrones, que obviamente no es de vikingos, pero que él se ha convertido como una autoridad de este tema. As you know, in Latin America, we love football or soccer. We really love it. We remember that, yes, it was a little thing, but people, in fact, this question is from a friend that can log to this interview, but he wants to know how the people has approached to you for this participation in this movie, because people seems to really love that character, that small participation, but really gets in the brain from the people. Well, it was. I got the job through the agency.
whatever you call them, was it acting agency and extras agency, came through to me saying, we've got a job for you, and it wasn't very far away. It was only about 40 miles up the motorway, and I went up there, and I had to play the part of a Romanian pub customer. Okay, that was what I was playing, and it was a non-speaking part. I was just there in the bar, and we were all sort of drinking away, and that was it. And then, of course, one of the leading guys came in and sort of took a table, and it kind of went from there. So there's very little to do. It was quite fun. I've got a copy of the video anyway. But yes, and I think what I liked most about it is that I looked down the cast list on IMDb, and there's me on the same list as people like Cristiano Ronaldo and all these great stars are all on the same list that I'm on. I thought that was really quite amusing. Okay, no. In fact, it was a very small role, but my friend John Sebastián, that is not here in this interview because he was so busy. He really wants to interview you and know you for that specific role, because in Latin America we love soccer, man. We love football, and I will translate, but thank you, because you became kind of like a cool legend or urban legend for being in this movie, and it's not amusing. I think you deserve to be in the spot with all these people, Cristiano Ronaldo and all these great soccer players. I never got to meet any of them. I never met any of the great stars. They're just there on the list, the names, Wow. That's crazy. I will translate. John, bueno, primero gracias por la oportunidad. Tú sabes que aquí estoy tomando la palabra pues de mi amigo John Sebastián. Claro, les dije que pues cómo ha sido la recepción que ha tenido, porque pues en Latinoamérica tú sabes que acá nos fascina la saga Gold. Y tú sabes muy bien que esa escena, por más pequeña que sea la participación de Damian, es muy recordada, tú sabes, el rumano en el bar, que justo después de esa escena se introduce el personaje principal, tú lo sabes muy bien, ¿cierto? Él dice que ha sido muy loco porque su agencia lo llamó y eso se grabó a 40 millas de donde estaba, o sea, no fue muy lejos, de hecho. Sí, nada, muy cerca. Él apareció y él dice que es muy loco porque incluso esa escena es la que aparece en la IMDb de él, o sea, tú sabes, tú entras ahí y aparece, y que gracias a esa escena él no entiende cómo en cualquier lista de esa película su foto aparece al lado de, pues, de la de Cristiano Ronaldo y todas estas figuras, porque él dice que ni siquiera los conoce. Pues yo le dije que no, que de hecho él merecía aparecer ahí, que pues un saludo de mi amigo John Sebastián, que aquí lo queremos mucho por este rol y que él merece estar al lado de esas estrellas, ¿o no? Claro que sí. Bueno, continúa. Vamos a hablar sobre esta aparición que fue una de las más entrañables, a pesar de que fue en los inicios de su carrera y que estaba comenzando a dar mucho auge. Me gustaría saber cómo fue este rol, qué aprendió de esa gran participación. Okay, Mr. Damian, what do you learn from this early participation in Wellington, the Iron Dude, doing the role of the French artilleryman? Oh well, yes, that's my other historical reenactment group. Okay, the Artillerie Légère, which is, as I say, an artillery unit. We were a very tight regiment. We put on some very good displays, very good reenactments all across Europe. We did lots of reenactments over several years, and of course that obviously opens doors as far as the film industry goes. When people want to do documentaries about Napoleon, documentaries about the artillery or the infantry, they'll come to groups like ours. We were all waiting in the wings for some film work on the BBC production of Vanity Fair. And that was quite interesting watching that. In fact, we didn't get on. We were all waiting in the wings, waiting to go, but they ran out of time to do it. So we didn't actually get involved on that. But we were there and we saw everything. We watched everything. And that was quite interesting because you can sort of see it warts and all when you're standing off and see all the different things that can go wrong. And one of the things that I noticed on that, and if you ever get hold of a copy of Vanity Fair, you'll see it. Waterloo is staged.
and there's a character there who gets shot, and he rolls off down the hill, okay, which is fine. That's how he was supposed to. But he got shot sort of there in the shoulder, you see. And the way they work these things is there's a minor charge, and so it explodes out at the back, and therefore there should have been a big hole in the back, okay, the exit wound as they call it. But you see them coming down, rolling down the hill, and then of course it switches to another camera which didn't have that same shot. So you've now got, there's a hole, there's not a hole, there's a hole, there's not a hole, okay. And that was really a major goof in that film. Ok, wow. Bueno, John, aquí lo bueno es que se puede ver un detalle muy interesante en lo que es pues el trabajo de Sir Damian, porque esto en realidad son grupos de personas. O sea, lo bueno es que él destaca que su labor como extra se debe a compañías de extras, ¿cierto? Y que este mismo rol lo venía él haciendo incluso en ferias medievales. Dice que la investigación fue muy importante y que cuando él fue visto en estas ferias fue llamado a este proyecto, y que en ese proyecto incluso la producción es tan grande pues de la BBC que vaya, se prueban las armas. En la escena le tenían que disparar a alguien y esta persona sale rodando por una colina, o sea, imagínate eso. Y este mismo rol lo llevó a viajar con su grupo de personas haciendo eso. O sea, que digamos que se podría decir que tiene una doble vida, ¿no? La tuvo de vikingo y la tuvo también de alguien de la artillería francesa, y fue llamado para muchos eventos, incluso sobre la historia de Napoleón. Eso es increíble. Además, de un vikingo a un hombre de artillería, pasamos a un hombre de una iglesia. Y se lo digo nada más y nada menos que el filme más esperado por Damian, y es Wasteland. El virus y todo eso de los zombies, del apocalipsis. Me gustaría preguntarle sobre qué virtud aprendió o qué característica pudo como que aprender, y que, no sé, tal vez qué puede aplicar uno en la vida real del personaje y no solo, también de la película. Okay, we are going to talk about your role in Wasteland, and the question is, what are the virtues or the characteristics that we can apply in society now, in the real world, of this character? Because we know that this movie is like a post-apocalyptic movie, and we are living in very crazy times. So tell us. Well, Wasteland, that was the name I was trying to think of earlier. This is the zombie movie that Yes. that I got involved in, and again, this was via the agency. It wasn't a paid job, but nonetheless, it was very interesting to do. And I played the man in church. There'd been a zombie, sort of like a zombie apocalypse, and people were dying out in the streets. I didn't really have much to do with that. It was just me in the church meeting up with the main star of the film, who'd gone in, I think, to pray. And we just had a bit of conversation. It was a speaking part for me, although of course this never actually made it to the main DVD. On the DVD, because it went straight to DVD, this one did, and on the DVD my scene appears as an extra on the DVD, so it was worth doing, and you can still see it, but nonetheless it didn't form part of the actual movie. That's typical of me, always finishing up on the cutting room floor, you know. Wow. But we find out the zombie movie. That's the great achievement. Oh man, and we really wish that you appear more in the cutting room. Well, really, yes. really, because you do know that you've actually disappeared off my screen, don't you? Dice que acá hay un fenómeno extraño, porque igual no fue un rol en el que se le pague. O sea, es increíble el amor que siente Michael que siente Damian por las películas. Pero sucede algo triste, porque en el corte del director, en la escena donde aparece, hay diálogo. Él dialoga con el personaje principal de la película, e incluso se desentraña algo en la trama de por qué está sucediendo pues esta gran tragedia,
pero que cuando fue a DVD, él pasó de ser actor secundario a este. Y él dice que muchas veces él pues tiene que vivir con ese fenómeno de que muchas escenas que él graba son cortadas por el editor. Yo le dije pues que para nosotros, o sea, para nosotros nos parece triste y que él merece incluso que esas escenas sean encontradas por pues la dedicación que él se toma para hacer esta labor, ¿no? Tú sabes muy bien que si sea un extra, Damian estudia los personajes, hace una labor muy bella y nada, pues hombre, aquí es lo que sucedió en Wasteland. Y es posible que él no han podido encontrar de pronto en Blu-ray o en temas inéditos de Director's Cut, puedan encontrar su escena con más diálogos, de pronto en las videotiendas o algo. But Mr. Damian, it is possible to, I don't know, have you searched in Blu-rays or editions in which, for example, appears the dialogue in Wasteland, or appear scenes that had been coded off? Well, I have a copy of the DVD at home anyway, so I can see my bit, as it were, amongst the edits at the end. They have extras that you can view on the DVD. And although you watch the whole film and I'm not in it, but when you get to the end, you see the extras and you can see that, yes, I was in it, you see. Okay. But man, that needs to be, uploaded to some page, man. We really need to see your scenes. But I will translate. Okay, John dice que sí, de hecho él tiene el DVD y en el DVD él aparece en los extras, pero que digamos que eso es como la parte triste, apareces en los extras y él dice que listo, que él siempre que el DVD ve el corte donde se hizo, donde sale poquito, pero él aparece en los extras. Yo le digo que wow, no, sería increíble que alguien subiera en realidad esos extras. Imagínate, así existe, pero está muy bien. Ajá. Pero bueno, continúa. Sería increíble. Yo le quiero preguntar a Damian la pregunta que me hizo hace algún rato. Él decir, o sea, por el gran desempeño y trabajo, él decir nombrado por la realeza o algo. No, the only people that called me sir were my school pupils when I was teaching. They called me sir. Okay. But that really answered the question. So your students called you sir? Yes, my students called me sir when I was when I was a teacher. Oh, that's great. I will translate. Bueno, John, un poco, sabes, ¿no? Por problemas acá de conexión, fue complejo hacer la pregunta, pero él dice que solo lo llaman sir sus estudiantes. Entonces sí, es la gente que lo respeta y valora su trabajo, porque tú sabes que eso es lo increíble. Él está enseñándole a un montón de gente cómo ser un extra basado en datos históricos, que eso me parece algo fantástico. O sea, hay que reconocerlo y hay que felicitarlo por eso. We want to know about the experience working on the worst jobs in history. Tell us about it. Yeah, okay. I know all about that. That's I was in one episode interviewed by Tony Robinson. And again, it was one that I kind of I got. I'm not quite sure how I got the job, but it was up in the northeast near actually Bede's World, I suppose. It was a centre up there, and I went up there, and the idea was I had to talk to Tony Robinson about the job as a monk in medieval times, and that was quite good, and it's really just a question of talking about it. And then in the middle of this was something that you'll find amusing. In the middle of the interview, Tony Robinson's mobile phone went off, and he just looked at me and said, "You carry on, and I'll get the phone." Wow, that's crazy. Okay, Okay. Bueno, John, esto que es muy loco porque primero él no sabe cómo fue contratado para eso, aunque él dice muy bien que en la agencia pues es según, digamos, como lo que buscan ellos, pues es llamado, pero esto fue un programa muy interesante porque fue un episodio completo y él fue entrevistado por Tony Robinson.
O sea que él tuvo que aprenderse pues, un guión donde él habla de lo que era trabajar en un monasterio en la época medieval. O sea, imagínate. Pero ocurrió algo muy chistoso, porque en medio de la entrevista suena el celular de Damian y resulta que Tony le dice, no te preocupes, dame el celular y tú continúas siendo un monje. Entonces eso fue muy loco, porque en medio de esa grabación el mismo entrevistado le dijo como que no te salgas del personaje, no importa. Entonces eso fue todo lo que es que es increíble porque pues obviamente él dice que no sabe cómo fue llamado y lo llevaron directamente a un monasterio a hacer la entrevista. O sea, wow. Uno queda como que, ¿en serio? ¿En serio? Eso es. What are the teachings that led you your work in Board of Hope? Because we know that you had to play various characters in this project. Yeah, Born of Hope was probably the, although perhaps not the most important film, because I suppose if you've got it on the same list as the Da Vinci Code, then that has to be the top film. But Born of Hope was, I think, my favourite of all of the things I've done, because we had a feeling of such companionship, all of us, lots of people involved, and it turned out to be such a wonderful film. I don't know whether you've seen it. It's on YouTube, and it was about 90. It's about 80, 70, 75, 80 minutes long, so very close to being full length feature. And yeah, I had to play one or two parts, so we did what we were asked to do. Again, not something that we got paid for, because you'd call it a fan film, I suppose, in as much as all the people were dedicated Lord of the Rings fans. And of course, these were all people involved who were involved in the movie business anyway. I mean, you know, Actors at Work Productions were the people that were mainly involved, people like Kate Madison, and one or two others as well. So it was great. Everybody pitched in and did their own thing and gave it all for nothing, you know. So it was just wonderful to be part of it. Wow, that's amazing. I will translate. Vaya, John, estoy sorprendido. O sea, él dice que no puede compararlo con el Código Da Vinci, pero él dice que es el mejor proyecto donde ha estado, porque, y es que lo increíble, ya te digo por qué. Primero, tampoco, no fue un proyecto pago, y él dice que no le importó, incluso interpretando dos roles, porque él dice que el grupo de gente con la que estuvo ahí fue la que valió la pena, entendiéndose que es un filme muy corto que fue subido a YouTube, solo 18 minutos. Pero es que lo increíble es que en ese mismo equipo de extras y todo, hay gente que incluso participó en la elaboración, por ejemplo, de batallas del Señor de los Anillos, porque es como una especie de filme que habla de la industria y de gente que se dedica a lo que hace Damian, a la reconstrucción histórica. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo él ama este proyecto sabiendo que no fue pago, no sabiendo que fue un proyecto hecho por fanáticos, ni siquiera por estudiantes, por fanáticos del cine, y dice que es el mejor por el nivel de calidad con el que se hace. O sea, wow. Hay que reconocer que estamos sorprendidos, todo lo que él ha logrado. Además, quiero preguntarle sobre qué aprendió pro y contra de estos dos grandes filmes, que es Fine Hair y el más es White Tech. Eso digo que son los dos más historias bellas que uno puede entender sobre la vida. ¿Qué piensa al respecto? Okay, Damian, what did you learn? I don't know, in a positive or negative way, working both on Fine Hair and White Teeth. So it's what was that last bit? I didn't catch that. White Teeth. Oh, white. Yeah, White Teeth. Yeah, that was one of the very early pieces I did. It was just a very, very short sequence. I played a drunk in a doorway, and the actor, you probably heard of him, Empuri, who I don't think is with us any longer. I think he's passed on. But Empuri had to come along and virtually trip over my feet, and I just muttered drunkenly in the doorway, and that was it. Just a tiny little extras role. That was all it was. Fine Hair.
Science, and in your work in Faint Heart. Oh, Faint Heart, yes, Faint Heart. Yeah, that was a comedy, I suppose. Yes, and again, we were approached by somebody who just approached us via the group, by my Viking group, and they just wanted various people. Again, not a speaking part, but just lots and lots of extras type of stuff. You know, I'm trying to think what I had to actually do in that. In Faint Heart, yeah, I was a wedding guest, but done in Viking gear. There was a whole group of people who were dressed in Star Trek gear as well, so it was all very much of a mishmash, but really enjoyable to do. You know, I think we might have done that via the internet, in as much as there was sort of I'm sure there was a big internet connection there. Was it done via MySpace? I think MySpace at the time was a big thing. And yeah, so Faint Heart, I have the DVD of that as well. I think we did that over at must have been over in the West Midlands somewhere. I think we went for that. They all kind of blend into each other. I should actually have done some preparation on all the different films, shouldn't I? Okay. John, sí, exactamente, White Teeth es uno de sus primeros proyectos y él interpreta, de hecho, es el ebrio que aparece en la puerta, pero él es el que habla directamente con Oma Fury, que en paz descanse, que no está con nosotros ahora. Entonces, digamos que fue una introducción muy, muy interesante, porque a pesar de ser un papel muy, muy pequeño en este proyecto, pues claro, habla con Samar, exactamente. En cambio, Faint Heart es un proyecto muy, muy loco, que de hecho se estrenó en MySpace, no me imagino eso. Y es una comedia, pero dice que son los proyectos más locos porque él estaba, digamos, con todo su equipo de preparación para interpretar un vikingo, pero había gente incluso vestida como Star Trek. Entonces se convirtió como una especie de proyecto de casi como una feria o como un encuentro de distintas subculturas, por así decirlo, de extras. Entonces dice que fue algo loquísimo. Y que igual no sabe cómo fue llamado para eso, pero pues él muy profesional asistió. Muchas preguntas, pocas respuestas. Eso es lo más increíble. ¿Sabe cuál es el filme en que él está como AA member? Que quiero hacerle esta aclaración. Es un gran proyecto y me gustaría saber sobre cuál es el impacto que tuvo ante el público y no solo ante la experiencia de él, sino de pronto en las personas que amaban ese tipo de historias. Yes. Tell us about now as you role in a member, I don't know, is the character in Dangerous Parking, and how the people receive the history. So, sorry, I'm not sure which one are we speaking about now? Dangerous Parking. Oh, Dangerous Parking. Oh, yes. Well, again, I had two roles in that. I was a guest at a. I'm trying to think, was it? It may have been a wedding guest. Yeah, wedding guest again. And I was also a member of Alcoholics Anonymous. Okay, and I know they had to do one particular scene which involved getting me covered in having beer poured over me. That had to be done 2 or 3 times anyway, and it was quite interesting getting my top dried and then sort of put back on again so that it appears dry. That was quite interesting. That was was done. I think I'm trying to think of remember the guy who did it. He was the director, he was the actor, he was the writer, and unfortunately, the film was an absolute flop. We were only going to get paid if the film made back at the box office what they'd invested in it, and it didn't. So that was it. I'm still waiting to be paid for that. Oh, that's sad. But I will translate. Oh, John, acá una historia se puede decir un poco agridulce. Porque I did do it. Yes. I did do another football film, by the way. Which one? Tell us. One called Dream Team. And which you play in this project?
Again, in Dream Team, I had more or less the same role as I had in White Teeth. I was just a drunk. And this time I was on the side of the canal drinking out of a bottle that was in a brown paper bag. And the hero of the story, who had actually was a footballer in the main team, who had actually gone missing. You know, there was obviously problems and depression and things at home. And he happened to come along by the side, and I offered him a drink out of my bottle. Just a little extra, that's all. But interestingly enough, on the tube home, going home after the action, the tube journey was about 50 minutes, and I was actually I went home I went back on the same tube as the guy who was the leading actor, and we got on great guns. It was quite fun. That was, you know. And what is the name of that last project that you told me? It's called Dream Team. It was called. And in Dream Team, you appear more time. You tell me that. No, I just appeared on just the once. Okay. I will translate. Vaya, John, es que acá surgió un dato muy interesante. Bueno, el dato triste sobre Dangerous Parking es que, a pesar de haber interpretado roles, uno como un invitado a la boda, pero él también como una persona que desaparece en Alcohólicos Anónimos, y que incluso tuvo que grabar 3 veces una escena donde le vierten cerveza, lo bañan en cerveza, que él dice, exacto, que es muy loco. Lo triste acá es que él todavía está esperando su paga. No lo ve como algo negativo. Lo que pasa es que fue un proyecto que, digamos, le metieron muchas ganas, y el director les prometió que si la película funcionaba en la taquilla, les pagaba a todos, y la película fue un fracaso en la taquilla. Pero esto lo llevó a un proyecto muy interesante, que no solo Gold 3 es su proyecto de fútbol, hay otro llamado Dream Team, y en Dream Team hace un papel muy interesante, exacto, porque, listo, hace otra persona que está ebria al lado del canal del drum. Exactamente. Y aquí el protagonista, y acá hay una trama, digamos, como más de cuestiones de contrataciones de equipos, de jugadores extranjeros. El protagonista de la historia es el que, digamos, que lo saca de esa situación. Y esta situación es la que lleva a todo lo que ocurre, a incluso una escena de acción que aparece casi 17 minutos en la toma. Entonces, aquí un recuerdo agridulce, pero lo uno llevó a lo otro. Wow. Y por última pregunta, lo más importante de toda la carrera de él, ¿qué ha aprendido desde el primer trabajo hasta la actualidad? Y defina en una palabra, estos 3 importantes historias. Okay. As a last question, tell us what have you learned, Damian, since the beginning of your career and now in the days that we are talking, and of course, tell us, define in one word. Yes, you told us about Dream Team, but define us in one word: Dream Team, Doctors, and of course, the Da Vinci Code. Basically, in films, you have to remember one thing. It's all about hurry up and wait. That's what you remember. Hurry up and wait. Okay? So you rush to do various things, and then you're waiting there for a long time before you do it. I have got 1 or 2 little stories about the Da Vinci Code. If you're interested. Yeah. Well, basically, at the end of one of I played an ordinary bit part. I was a Christian in ancient Rome, ancient times, and there was a crucifix. There's a cross that sort of comes falling down on pulleys and things. But obviously, where it lands, you can't have it landing on people, you know. So I was told to sort of keep people back from that particular spot, you know. And then along comes some various people who have to be doing something, I know, some violent stuff, and here's me stopping them from getting through because of because of what I've been told to do, and so these extras must have been thinking, my God, what's this little bloke doing, telling us to keep out of the way, and the rest of it. So there was a bit of a contretemps there, and then the other bit was there was a large plinth that actually got moved within the action, because there's quite a lot of sort of violence
people getting involved with the Romans and the rest of it. And then when we reset the thing to get back to I noticed that the plinth had not been put back to where it should have been. You see, so they're just about to get to start on the next, the next scene, the next take. And I'm thinking, hang on a second, that take's going to be no good because the plinth is not in the right place. So of course I signaled to somebody and said, hey, can you hold on? So hold on a minute. That's not been done. So he said, "Oh, right, okay, fair enough." And he stopped everything, and he brought everybody back and put the plinth in position. So I thought, "Oh, I've done my bit there," So big film like the Da Vinci Code, and you still get little things like that happening, Wow. Okay. No, great stories. Thank you for sharing us. I will translate. Vaya, John. Él dice que cada película las puede definir con una frase. Tienes que apurarte y esperar. O sea, haz lo tuyo y espera. Pero nos comparte dos anécdotas increíbles del Código Da Vinci. Porque tú sabes muy bien que él aparecía en las escenas de la antigua Roma. Y aparece algo, hay dos datos muy, muy interesantes. Cuando te acuerdas la escena de la crucifixión, obviamente, y en esa escena hay mucha violencia, demasiada violencia. Resulta que estaba tan metido en su personaje y el director, que esto incluso lo dejó el director, estaba tan metido en su personaje que él empezó a decirle a la gente alrededor que por favor no fueran tan violentos, no golpearan, por ejemplo, pues sí, a las personas que están cargando la cruz y todo, y los extras empezó a decirle como que él por qué no está dando órdenes, y el director siguió grabando porque en realidad no le había dicho a los demás que el personaje era el que tenía que evitar toda esta locura. Entonces por eso se ve esa realidad. 2, hay una escena donde había una que era muy, muy, con muchísimos extras, una escena donde tenían que ubicar una prot gigantesca, no recuerdo acá cómo se traduce, pero era digamos como una utilería gigantesca, y resulta que en la escena se tenía que destruir de cierta manera y no fue destruir de la manera que debió ser. Entonces resulta que ahí Damian, antes de que empezaran con la segunda escena, él dijo, no, pero es que esta escena no se puede hacer porque no quedó bien esto. Pues resulta que él le mostró a unas personas alrededor y les dijo, pero mira, la utilería no quedó como debió quedar, por favor hagan algo al respecto. Pues gracias a esta advertencia que hizo Damian, se salvó la escena y se grabó como debió ser. Si él no hubiera advertido eso, se hubiera perdido muchísimo dinero en la película y todo, y él dice que esas son cosas pequeñas que pasan en películas tan grandes como esa. O sea que técnicamente pues el Código Da Vinci y las escenas antiguas salieron bien gracias a él. Hay que darle un aplauso a Damian. Bravo, Damian. Bravo, Damian. You see, it was a very long interview. So your work is amazing. No, man. ¿Cómo la pasó él? ¿Qué tal le pareció? How do you feel? Oh, it's nice. I mean, thank you for inviting me. I didn't think it would go on for quite so long, actually, to be honest. I thought with the few films I've done, it's and I've only done little bit extra parts in all of them. So it's not like I've got a great sparkling film career behind me, Dice que se sintió muy bien, que él no pensó que es una entrevista pues tan larga sobre pocas películas. Él dice que no se considera todavía obviamente una estrella que brilla, pero para nosotros parece... Es un honor. Es un honor. It's an honor. Es un honor. Y por último, por algún medio que se pueda contactar, si no estás en redes sociales, ¿en qué medio? De pronto algún correo o algo para que productoras, actores puedan comunicarse contigo. Este es el espacio correcto. Y también un saludo para el canal y para Colombia. Y no sé si Sebas merezca también saludo. Okay, no, Mr. Damian. Finally, how film producers can contact you? So tell us and you have the camera, tell us how. Of course, give us a salute, a hi to the channel, to the people from Colombia. And if you want to salute to John Sebastián Parra, that he's a fan of your work, you can do it.
Well, I mean, yes, I'd like to sort of say hello to everybody who's been watching, everybody who's interested, and thank you very much for the opportunity of actually being able to present all my bits and pieces. Never thought anybody would be interested enough to look at that. And of course, to contact me, I think I can still be reached via IMDb. I would think, because I've still got a page on the IMDb site anyway. So, I should have, because I've just paid 130 quid for it for the year. Wow. And you wanna salute to John Parra? He's a fan of your work. Oh, well, yes. If he's a fan, what's his name? John Parra? John Parra, yes. John Parra. Oh, yes. Well, greetings to John Parra. If you're a fan of my work, then fine. I mean, you must be the only one. No, he's a committed fan. No, Damian, thank you. It's an honor for us. So I was just going to say, when the finished interview, that'll be on YouTube, will it? Yes. John will contact you with the interview. It's uploaded, and you can share it with everybody. Okay, fair enough. Okay, no, que John, que nos contactemos cuando salga la entrevista. Thanks very much, and all the best to John. Gracias por esta oportunidad. Estamos muy agradecidos y mucha suerte, muchos éxitos. Thank you very much as well. Thank you. Bye-bye. 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 All the very best. Thanks a lot. Yeah. Bye. Bye. Hey, don't forget to follow your son, Facebook, Instagram, and Twitter.